Hello dears, how are you? I hope that all of you are okay. Today inshallah we are going to continue from where we stopped. رح نكمل اليوم من محل ما وقفنا. As you remember we started an English word level 9 with unit 4. English word level 9 with unit 4. It's a fact. Do you remember this? And as you remember I told you that our lesson title was Sharing the Planet, Animals in Science. Sharing the Planet, Animals in Science. So we are going today inshallah we are going to answer page 42 in your pupils book. We are going to answer page 42 in your pupils book. So please open your pupils book on page 42. نفتح كلنا كتبنا اللي هو الكتاب الطالب كتاب الملون جميعا on page 42 لو سمحتوا. Hold your pen and write the answers down either in your pupils book beside the question or in your notebook. Okay, so let's start with the question number 1. As you can see, question number 1 has 8 branches. This question has 8 branches, and the branches here means أفرع مش أغصان. It has two meanings. بمعنى أغصان الشجر اللي هي عروق الشجر أو أغصان الشجر، و branches here بمعنى فرع من سؤال. تمام. So this is a branch of our we have 8 branches. عندنا 8 أفرع ل question number 1. So please be attention with me in order to understand the questions and the answers. Number 1 is so simple, or branch number 1. What is the title? And we have explained the word title many times. وحكينا إنه معناها عنوان الدرس أو القطعة اللي إحنا بندرسها of the 5-part documentary اللي هو قلنا documentary معناها إيش حكينا. What does the word documentary mean؟ معناها وثائقي. إذن شو عنوان الوثائقي اللي بتكون من 5 parts من 5 أجزاء أو 5-part documentary؟ طبعا اللي هو كان عنا sharing the planet. Okay, in order to make sure that my answer was correct, let's see the answer here. خليني أعطيكم الأنسر اللي أنا حطيتها. As you can see, this is branch number 1 إذن sharing the planet. نيجي number 2. What is the title of the first program؟ إذن إحنا الفيرست بروجرام هلأ في فرق. أنا ما بدي عنوان الدوكيومنتري كامل, but I need the first program title. Okay, the first program's title. بدي عنوان الفيرست بروجرام اللي هو كان Animals in Science. Animals in Science. Let's see the answer. So this is number 2. Please write it down beside the question. You still have time, or you still have space to write. Now move to branch number 3. الفرع الثالث من السؤال الأول. What is the first program about؟ يعني عن إيش الفيرست program بيحكي لنا؟ عن إيش كان الفيرست program from this 5-part documentary؟ طبعا الفيرست program it was about the use، أو خلينا نحكي كان is about the use of animals in scientific experiments. طبعا أنا لما استخدمت was in order إنه أنا قرأته already وإنتوا قرأتوه وفهمنا مع بعض. So ال 5 parts documentary الفيرست بروجرام كان it is about the use of animals in scientific experiments. كان عن استخدام الحيوانات بالتجارب العلمية. استخدام الحيوانات بالتجارب العلمية. Let's see the answer مثل ما انتوا شايفين. بس خليني let me erase this. So بالنسبة ل number 3, this is number 3, this is number 1, and this is number 2. Okay, so the use of animals in scientific experiments. Now move to branch 4. What is the name of the interviewer? We need to know the name of the interviewer. وطبعا هو النيم معروف وذكرناه أكثر من مرة. We have mentioned it, or we have read it in the documentary and the review, or preview. We have read it already. اللي هو طبعا كان Professor Stan Collins. Okay, so this is number 4. Now move to number 5. In what subject is he an expert؟ يعني بإيش هون subject؟ يعني بأي تخصص. التخصص اللي هو expert وحكينا خبير معناها. إذن هو بأي تخصص هو خبير كان؟ وبتتذكروا حكينا zoology. It was an expert in zoology. يعني هو كان خبير في علم الحيوانات. Number 6.
What are the three arts code؟ إيش هو الارتس كود الثري؟ وطبعا these three arts code were mentioned in the review، برضو تم ذكرها بالريفيو. وبدك تنتبه يا مس إنه الارتس كود أنا طلبته منك as a homework، but in we can say خلينا نحكي بشكل موسع أكتر، but هو يعني الارتس كود كان mentioned in the paragraph. وطبعا هو replacement و reduction و refinement. okay, replacement, reduction and refinement. This is number 5. Now move to number 7 and 8, and these two questions are opposite to each other، وهدول السؤالين مختلفين عن بعض. Give one example of why people support animal experiments. أعطيني one example okay ليش الناس بتدعم الانيمال اكسبيرمنتس اللي هي التجارب الحيوانية. اوكي، ليش الانيمالز بتدعم التجارب الحيوانية؟ وبنمبر 8 طالب منا give one example واحد why people are opposed حكينا معناها against of ليش كانوا عكس او ضد التجارب الحيوانية. Let's see the answers. طبعا بالنسبة للإكزامبل أو في عنا we have many examples why people support animals in science. As I told you, because they help to find cures or treatment for serious illnesses. لأنه هم بيساعدوا على إيجاد علاجات ولقاحات وعقارات كتير مهمة للسيريس illnesses اللي هي للأمراض الخطيرة أو اللي بتودي بحياة الناس. تمام. وحكينا كمان إنه some experiments cannot be done without animals، إنه بعض التجارب صعب إنه هم يقوموا فيها من دون animals. okay, so let's see the answer and explain it again. إذا حكينا إنه they help to find cures or treatment for serious illnesses، و serious illnesses معناها إيش؟ الأمراض الخطيرة. إذا هم بيساعدوا على إنهم يوجدوا علاجات ويوجدوا علاج وعقارات وإلى آخره للأمراض الخطيرة. و some of these experiments بعض هاي التجارب cannot be done without animals، صعب إنه يقوموا فيها من دون استخدام الحيوانات فيها. خلينا ننتبه لنمبر 8 واللي بطلب منا one example why people are opposed to animal experiments. ليش الناس ضد الانيمال experiments؟ طبعا one of it إنه they are misleading، إنه هاي الانيمال experiments may be misleading يعني ممكن يتم التضليل فيها. as you remember it was mentioned in the review، برضو تم ذكره بالريفيو. why it can be misleading؟ because animals may suffer from stress، وإذا كان في stress for animals this may affecting or خلينا نحكي بيعمل affect للresults، بيكون في عنا تأثير على results of these experiments. another one إنه that animals have the right to life، إذا هم عندهم حق الحياة. okay, they have a right to life and animals used for experiments other than medical research. وطبعا هون إنه كيف used for experiments other than medical research، إنه بيستخدموهم بتجارب مختلفة عن التجارب العلمية مثل ما تم ذكر many examples in your review. بالريفيو اللي قرأناه it was mentioned that some people or some companies used animals for beauty products, to test beauty products and to test other items like cleaning products. تمام. فهي كانت that's why people are opposed using animals in experiments. تمام. إذا حكينا إنه they are misleading، ممكن تكون مضللة يعني بيتم تضليلهم. وانيمالز سفر ستريس يعني بيعانوا من ايش؟ الضغط النفسي. وطبعا هذا affecting results بيأثر أو يؤثر على الريزلتس. وبرضه كمان حكينا إنه هم بيعتقدوا أو يعني هم بيآمنوا بشغلة مهمة جدا، إنه الأنيمال have a right to life، عندهم حق الحياة. ورايتهم مش معناها صحيح ولكن بمعنى حق. animals used for experiments other than medical research، بأنه بعض الحيوانات بيستخدموهم أو بعض التجارب بيستخدموا فيها الحيوانات to test other products not scientific or medical experiments. okay, now move to question number 2. match
We are going to match these phrases to the correct definition. We have 5 phrases were mentioned in the review. عندنا 5 phrases أشباه جمل، طبعا بنعتبرهم هدول، والأشباه جمل هدول لا يترجموا بشكل حرفي ولكن إلهم معنى مخصص specific meaning. ومن هاي طبعا ال5 تم ذكرهم بالريفيو، ذكرناهم بالريفيو. وعندنا هون 2 options to choose what to choose the right definition. عندك خيارين لتختار ال right definition. Match the phrases to the correct definition as they are used in the reading text مثل ما تم استخدامهم بالreading text. Do you remember faint hearted لما ذكرناها وحكينا اللي هم بيكون قلبهم صعب، مش انه قلبهم مريض او تعبان، لا ولكن عاطفيا ما بيتحملوا هاي الاشياء يشوفوها. حكينا either brave ولا easily upset. Of course easily upset يعني بسهولة بيزعلوا وبيتضايقوا على اي شيء بيشوفوه. Put words in their mouth. Put words in their mouth لما تم ذكرها إنه he doesn't put words, bully people or put words in their mouth in order to say what he wants. حكينا إنه ما كان يجبر الناس إنهم يحكوا كلام هو بده إياه مش اللي هم بدهم إياه. فهون عنا طبعا أنا ما بدي إنه المعنى الأوبزيت إلها، ولكن بدي معنى put words in their mouth، مش معناته hold words and just put it inside people's mouth. لا مش معناته انه بيمسك كلمات وبحطها بهيك، بعض الطلاب ممكن يترجموها. ولكن هون we have 2 definitions. خلينا نشوف ال 2 definitions. اول شيء اللي هي A lead them to say what he wants to hear، يعني بيقودهم او بيجبرهم force them to say what he wants to hear، بيجبرهم انهم يحكوا الكلام اللي هو بده يسمعه. ولا ignore what they say، يعني بيغطرش او بتجاهل اللي هم بيحكوا. Of course it is A not B. lead them to say what he wants. وبنحط هون very important عند هذا السؤال. تمام very important. طيب نيجي لنمبر 3. given a voice هل معناتها told to be quiet، انك تقول لحدا انه just be quiet you are not allowed to speak، ولا allowed to speak. of course B اللي هي allowed to speak. إذا أنا بسمح لهم يعطوا صوتهم وكلامهم ويتحدثوا بالطريقة المناسبة لإلهم. doesn't hold water it means what. this phrase مش معناته إنه ما بيحمل مي. no. بعض الطلاب ممكن يترجموها بالشكل الحرفي إنه ما بيحمل مي ما كذا، ولكن هو هون معناته either بده يكون true or untrue، والإجابة الصحيحة اللي هي untrue اللي هي B. Number 5 والlast phrase with us اللي هي went over my head. went over my head it means difficult to understand ولا easy to understand، صعب فهمه ولا سهل فهمه. of course difficult to understand، وطبعا according to what mentioned in the documentary. وهذا بالريفيو اللي ذكرناه عن الدوكيومنتري، هذا اللي حكاه الريفيور لما حكى إنه these things didn't go over my head، يعني ما فهمتهم أو ما استوعبتهم 100%. إذا difficult to understand. نرجع بنعيد. number 1 B, number 2 A, number 3 B, number 4 B and number 5 A. okay. Move now to question number 3. with question number 3 in question 3 we have 6 branches. مرة تانية بحكي لكم عنا هدول بنسميهم branches يعني أفرع للسؤال. Number 1 what is the first heading on the review page. إيش first heading كان موجود عنا بالreview page. طبعا first heading كان عنا اللي هو last night's TV. let's see the answer. طبعا هو last night TV. okay, last night's TV. Move to number 2. what information does the reviewer give the reader in the first paragraph. الريفيور يامس شو الانفورميشن المعلومات اللي أعطاها للريدر القراء عن بالفيرست باراجراف بالفقرة الأولى. شو أعطانا معلومات؟ he gave us many information. one of these information أو واحد من هاي المعلومات إنه the title of the program. أعطانا عنوان البروجرام اللي هو Animals in Science، وحكى لنا إنه the first one of a 5-part documentary. وطبعا هذا أول واحد من سلسلة الدوكيومنتري الوثائقي، هو وثائقي من 5 أجزاء هذا الجزء الأول.
وحكى لنا عن البريزنتر اللي هو بروفيسور ستان كولينز. اوكي، وبعدين اعطانا what he gave us a summary of the content of the documentary and how animals are used in scientific experiments. أعطانا summary عن إيش؟ عن الدوكيومنتري بشكل عام ومحتوى الدوكيومنتري، وكونتكت معناها محتوى، وحكى لنا how animals are used in scientific experiments، كيف بيتم استخدام الحيوانات بالscientific experiments. Let's see the answer. إذا هون حكى لنا إنه أعطانا أول شيء قلنا التايتل of the program اللي هو Animals in Science، وحكى لنا انه the first one of a 5-part documentary كان هو الجزء الاول من وثائقي من 5 اجزاء. بعد هيك اعطانا اسم البريزنتر اللي هو بروفيسور ستان كولينز وحكانا عنه اشي بسيط. بعدها اعطانا a summary of the content of the documentary، اعطانا summary عن الكونتنت اللي هو content هون بمعنى محتوى، يعني محتوى الدوكيومنتري اللي هو الوثائق اللي بده يحكي عنه how animals are used in scientific experiments، وكيف بتم استخدام الحيوانات بالscientific experiments. طيب نيجي هلا لنمبر 3. what does the reviewer explain in the second paragraph؟ بالسكند باراجراف شو شرح لنا الريفيور؟ شو حكى لنا بالسكند باراجراف؟ طبعا الريفيور explained أو it explains the purpose of the documentary. أعطانا الهدف من الدوكيومنتري. طبعا احنا حكينا بالريفيو والريفيو والبريفيو. طبعا هون بالريفيو أعطانا بالسكند باراجراف عن مين؟ حكى لنا عن اللي هو طبعا السكند باراجراف. طبعا هون أنا استخدمت it لأنه أنا بحكي عن السكند باراجراف شو تم الشرح فيها. It explains the purpose of the documentary، يعني تم شرح الهدف من الدوكيومنتري and what it sets out to do، وشو السبب اللي هم أو الأشياء اللي أعدوها للقيام فيها. So it explains the purpose of the documentary and what it sets out، وما تم إقامته for doing these experiments or يعني and what it sets out to do. نكملها بس بهاي to do مع بعض هون نكتب. طيب نيجي هلأ لنمبر 4. What is the reviewer's opinion of the presenter Professor Stan Collins؟ هلأ هون بنمبر 4 طالب منا نعطي شو كانت وجهة نظر الريفيور عن البروفيسور ستان كولينز. شو كانت وجهة نظره؟ طبعا the reviewers thinks انه بروفيسور، بتتذكروا شو حكى انه he is very skillful presenter او very skillful interviewer. انه بروفيسور ستان كولينز was a skilled interviewer، وهيك ذكر لنا اياها exactly in the review. حكى لنا انه هو a skilled interviewer، يعني هو مقدم برامج أو مقدم من الدرجة الأولى وماهر جدا. skilled بمعنى ماهر. وحكى لنا he allowed people to express their opinion، إنه كان بيسمح للناس بإنهم يعبروا عن وجهات نظرهم. not put words in their mouth، ما كان يجبرهم إنهم يحكوا what he wants to hear only. So the reviewer thinks that Professor Collins was a skilled interviewer and he allowed people to express their opinions. كان يسمح للناس إنهم إيش؟ يحكوا عن وجهات نظرهم. Number 5. How much does the reviewer know about the subject؟ لو بدنا نيجي هلأ نحكي عن الريفيور how much does he know about the subject؟ قديش عرف عن السبجكت؟ طبعا هو not very much، he didn't really know anything about it. أصلا هو ما بيعرف كتير عن السبجكت و not that much، يعني his information it's like ordinary people، مثل الناس العاديين. نيجي هلا لنمبر 6. How did the reviewer feel when the program showed images of animals in high-tech labs؟ شو كان إحساسه للريفيور لما ظهروا إيش؟ أظهروا لنا images for animals in high-tech labs، لما أظهروا صور للحيوانات في مختبرات ذات تقنية عالية. very uncomfortable، كان أبدا مش مرتاح نهائيا. So this is the answer of number 5. This is the answer of number 6. I'm sorry for this. Okay. إذن هون number 6 اللي هي very uncomfortable. Okay. بس خلينا نعمل الراس for these written words ونرقم الأسئلة بطريقتنا. This is number 1 وحكينا last night TV، وقلنا هذا number 2
ونمبر 3 حكينا، ونمبر 4 وهون قلنا بنضيف what it sets out to do. اوكي، وقلنا هون عنا اللي هو number 5 و this is number 6. اوكي. Move now to number 4 and I choose only 3 questions to discuss with you. اخترت بس 3 أسئلة لأنه أناقشها معاكم لأنه بتكون سهلة عليكم. وما تبقى the last 2 branches of question number 4. It's up to you whether you want to answer it or not. بيعود لإلكم إذا حابين أنتوا تقرأوها أو ما تقرأوها تجاوبوها أو ما تجاوبوها. نيجي هون لبرانش number 1 of question number 4. What does the reviewer mean when he writes Professor Stan Collins was a skilled interviewer؟ وهذا الحكي أنا شرحته وكتبت عليه questions. هلأ لما حكى لنا إنه he was a skilled interviewer, what does it mean؟ حكينا إنه it means that he was very good at interviewing people. يعني هو كان ممتاز وماهر جدا في محاورة الناس. إذن he was very good at interviewing people. He was very good at interviewing people. كان very skillful أو ماهر جدا في إيش؟ أو جيد جدا في محاورة الناس ومقابلتهم. Number 2, why do you think Professor Collins support animal experiments for medical research but not for producing makeup؟ ليش كان البروفيسور كولينز بدعم هاي الاكسبيرمنتس للميديكال ريسيرش but not for producing makeup؟ of course لأنه هون طبعا لما بدنا نيجي نحكي إنه البروفيسور considers يعني بيعتبر إنه الميديكال research are necessary but makeup is not. هلا الميديكال research أو research is necessary، هي من الضرورية because it can save people's life، لأنه ممكن تنقذ حياة الناس. لكن لما نيجي للميك اب it's not very necessary to use animals or to support them to use animals in such experiments. Okay, so this is question number 2. إنه the professor considers اعتبر إنه medical research is necessary but makeup is not. لكن الميك اب والقصص هاي not very important. Number 3, what in the reviewer's opinion would have made the program more balanced؟ من وجهة نظر الريفيور إيش كان ممكن يخلي البروجرام more balanced، يعني أكثر موازنة؟ تمام. طبعا in وجهة نظره إنه لو بروفيسور كولينز ما did not spend enough time، طبعا هلأ هو شو حكى لنا؟ حكى إنه كان بتمنى لو بروفيسور كولينز spend more time أو enough time questioning the scientist about using animals in non-medical purposes. So let's see the answer. إذن Professor Collins did not spend enough time questioning the scientist. يعني هو ما أعطى وقت كافي لمساءلة أو سؤال الساينتست اللي هم العلماء about using animals for non-medical experiments، عن استخدام الحيوانات بالتجارب غير الطبية. So this was our lesson for today. See you inshallah in next video and it will be about exercises and activities in your workbook. Thank you so much for listening and please write down the answers for all the questions. Thank you so much. See you inshallah in next video.